labarai, labaran wasanni, shirin tajwidin Alƙur'ani mai girma domin masu son gogewa ga harkar koyon Alƙur'ani mai girma, shirin madubin rayuwa, kacici-kacici domin haɓaka harshen Hausa da al'adar Bahaushe, mata iyayen gida, na kasa ba kasawa ba, shirin zamantakewa aure, shirin muleka gona, ba mu tsaya a nan ba domin Alu Tv Nigeria ta ware muku shirin zaɓaɓɓun waƙoƙin mako domin shakatawa da kaɗe-kaɗe da raye-raye. A wannan waƙar take ta wasan wasa, ku dai kasance da shi. A gan makalla an san da zaren na kalar yadin ne da wasan wasa mun shuka irin so ya isa girba. Haka ma bata manta al'adun Bahaushe ba, ga tafsirai daban-daban daga bakin malumma daban-daban domin sanin ina muka fito ina muka dosa. Haka ma za mu iya zuwa a duk inda kuke domin kawo muku shiri kai tsaye wato live idan kuka nemi hakan. Haka ma mun yi muku tanadi na musamman ga masu son ɗaukar nauyin shirye-shiryen mu ko tallata muku hajojinku. Za mu yi muku cikin sauki da sauƙaƙawa. Domin haɗa alaƙa da mu za ku iya neman mu a waɗannan lambobi kamar haka. Sunana Sumayya Almustapha Gandu, ɗaya daga cikin masu shiryawa da kuma gabatar muku shirin ciniki da masana'antu, kuma nakan tace muku hoto. Ku ci gaba da kallon gidan talabijin na Alu TV. Alu TV zaɓen al'umma. Development Trust Fund commences training of 69 women in various vocational and skills acquisition programs. APC supporters in Gada local government area of Sokoto State urged Gada East representative Kabiru Dauda to seek a third term in the 2027 general elections. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 28th of April 2026. It is also the 10th of Zulqa'dah 1447 after the hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibodallatu with the news. The Sokoto state government has deployed over 1,500 nurses and midwives to ensure the equitable distribution of healthcare workers across rural and underserved communities in the state. Governor Ahmed Ali disclosed this during the opening ceremony of the 8th Sokoto State Council on Health meeting held in Sokoto. Our government house correspondent Nasser Abubakar Iri has more on the story. Declaring the event open, Governor Ahmed Ali described the meeting as a platform to deliberate on critical health issues with a view to strengthening the healthcare system, improving health indices, and bridges gaps in human and capital resources. He said the 1,500 health workers deployed under the 2-year mandatory policy, in addition to 2,400 earlier recruited to ensure efficiency across primary healthcare facilities in the state. We introduced a 2-year mandatory rural posting policy to all nurses and midwives. And this is to ensure equitable distribution of healthcare workers in the state, particularly rural underserved communities. Other measures taken by the present administration to improve healthcare, according to the governor, include the renovation and equipping of 15 general hospitals and 150 primary healthcare centers, as well as release of over 300 million naira as counterpart funding for various health programs. In his keynote address, the State Commissioner for Health, Dr. Farouk Abubakar, acknowledged the efforts of Governor Ahmed Ali towards about healthcare transformation with a view to repositioning it towards achieving universal health coverage. The State Council on Health Duty provides a platform for health sector stakeholders to assess programs that evaluate assistance. Appreciated the efforts of Governor Ahmed Ali
and the Sokoto State Government Committee on Health for their support towards repositioning the health sector in the state. Development partners also lauded the state government for its efforts in addressing major health challenges and assured continued support towards achieving the desired goals. The 8th Council meeting themed accelerating universal health coverage through the implementation of the health component of the 9-point Smart Innovative Agenda has in attendance critical stakeholders including ministry, department and agencies, UNICEF, WHO, UNFPA, the traditional institution and civil society organizations. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. Governor Ahmed Ali of Sokoto State says the state government has released over 300 million naira as counterpart funds to strengthen the support from development partners in the health sector. The governor disclosed this during the opening ceremony of the 8th State Council meeting on health, assuring that his administration remains committed to accelerating universal health coverage through the implementation of the health components of the 9-point SMART agenda. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports. During the opening ceremony, Governor Ahmed Aliyu said his administration has made significant investments in the renovation and upgrading of healthcare facilities, as well as the recruitment of health workers across the state. He added that the administration has further improved healthcare infrastructure by equipping health centers and strengthening workforce capacity to ensure the delivery of quality healthcare services to the people. We introduced a two-year mandatory rural posting policy to all nurses and midwives. And this is to ensure equitable distribution of healthcare workers in the state, particularly rural underserved communities. In his remarks, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, said this year's council meeting would feature key discussions, strategies and technical sessions aimed at improving healthcare delivery across the state. The Ministry of Health would continue to explore effective ways of identifying and reducing health challenges while providing The State Council on Health to provide a platform for health sector stakeholders to assess program performance, evaluate assistance. The meeting also featured goodwill messages from development partners. Representatives of UNFPA commended the state government's support towards achieving set health targets, while UNICEF assured continued support in improving Sokoto State. The meeting, which is expected to further deliberate on strategies for strengthening health. So meeting on health was thereafter declared open.
We sincerely apologized for the breaking the news. This is due to some technical hitch. The news now continues. The National Hajj Commission of Nigeria, NACON, have said all arrangements have been finalized for a smooth airlift as the first batch of the intending pilgrims prepares to depart for Saudi Arabia. The inaugural flight for the 2026 Hajj will take off on 3rd May from Gateway International Airport, Abeokuta, marking a historic first airlift for the intending pilgrims from Ogun State, who will depart directly from their state capital. The flight will be operated by Flynas. On the same day, other flights are also scheduled across the country. They include Umza Aviation Services and Max Air, who are going to airlift pilgrims from Abuja for Kogi and Nasarawa states, respectively. Meanwhile, Air Peace will depart from Lagos with pilgrims from Oyo State, while Flynas flight will take off from Birnin Kebbi. Ahead of the operations, officials of the National Hajj Commission of Nigeria, including members of the National Medical Team, have already departed for Saudi Arabia to receive and support the intending pilgrims. The Commission has issued important guidelines for intending pilgrims. It said airlift operations will be conducted one zone at a time, and once flights move on, they will not return to previous zones. Pilgrims who miss their flights may face delays and regrouping before they can travel. Additionally, all pilgrims are required to travel strictly in groups of 45 with their nusuk cards prepared ahead of their arrival in Saudi Arabia. They are also advised to familiarize themselves with their group members and maintain contact with their group leaders and state officials. The chairman of NACON, Ismail Abba Yusuf, has assured Nigerians that the Commission has put all necessary measures to ensure a seamless and successful Hajj exercise. The 2026 Hajj airlift is expected to continue in phases as thousands of Nigerian intending pilgrims journey to Saudi Arabia for the annual pilgrimage. The coalition of Kara Market Association has endorsed Governor Ahmed Ali for a second term, urging him to continue and complete the ongoing developmental projects being executed across Sokoto State. Our correspondent, Naziru Al-Hajisani, reports that the coalition, comprising 32 traders and workers associations, jointly declared their support for the current administration in appreciation of the government's assistance. Business association in the state reflect the commitment of traders associations leaders to supporting Governor Ahmed Ali's re-election bid with the hope of sustaining the development and good governance being witnessed across the state. Under Governor Ahmed Aliyu has consistently demonstrated concern for traders, particularly those in Kara Market, which suffered devastating fire outbreaks on 3 consecutive occasions. The government had provided financial assistance to individual traders affected by the infra. This development prompted the leadership of Kara Market Association under the chairmanship of Babangida Ibrahim Dalla to mobilize all 32 associations to unanimously endorse Governor Ahmed Aliyu for a second term in office. During the remarks, various leaders of the associations commended the governor's efforts towards economic development and described his leadership style as commendable, particularly the speedy rehabilitation of the state's central market. They also pledged continued support for government policies aimed at ensuring security and safety in Kara Market. The associations further appealed to the government to strengthen security measures in the market through the installation of solar-powered street lights and the rehabilitation of gates at the major entrance of the market. Special prayers were offered by Chairman of the Old Wood Sailors Association, Malam Bello Yusuf Kwazari, for the success of Governor Ahmed Aliyu and for good health for Senator Aliyu Magatakardo Amoko. Naziru Alajisani, Alu TV News.
Residents of Gada local government area in Sokoto State have called on the member representing Gada East constituency in the State House of Assembly, Kabiru Dauda, to seek a third term in office, citing his developmental projects and commitment to the welfare of the people. The appeal was made during a solidarity visit by elders, youth, political leaders and supporters from the area to the Sokoto State House of Assembly, where they expressed confidence in his leadership and urged him to contest again. Okashat Sani reports. The delegation from Gada local government area made up community elders, youths, APC stakeholders, women groups, and supporters converged at Sokoto State House of Assembly to reaffirm their support for the lawmaker representing Gada East constituency, Honorable Kabiru Dauda. The visit, which attracted a large turnout of supporters, was aimed at encouraging the lawmaker to seek re-election for a third term, following what they described as his impactful representation and commitment to grassroots development. Speaking on behalf of the delegation, the supporters commended Honorable Kabiru Dauda for executing people-oriented projects during his second term in office. They noted that the lawmaker has facilitated road construction projects, distributed farming implements and fertilizers to farmers, provided financial assistance to constituents, and empowered women and youth through various interventions programs. The constituents further stated that the lawmaker had remained accessible to the people and responses to their needs, quality they said distinguished him among political office holders in the area. They maintained that considering his achievement and performance, they do not see any other candidate more suitable to represent Gada East constituency at the State House of Assembly. Responding, Honorable Kabiru Dauda expressed appreciation for the overwhelming support and confidence reinforced in him by the people of Gada East. He described the visit as demonstration of unity, loyalty and commitment to the progressive of the constituency and the ruling All Progressive Congress APC. The lawmaker assured the delegation of his intention to contest, stating that by the grace of God, they will soon accompany him to submit his nomination form. Honorable Kabiru Dauda also reaffirmed his loyalty to the leadership of the APC in Sokoto State and the national level, stressing that he remained commitment to the party ideas and directives. He emphasized that whether he emerged as the party candidate or not, he'll continue to remain loyal and ready to serve the party and the people in whatever capacity assigned to him. The lawmaker thanked the people of Gada East for their continued trust, prayers and support, assuring them that he will sustain the developmental initiative already started across the constituency. Kashitu Sani, Alu Tv News. The Sokoto State Universal Basic Education Board has constituted the elections conducted through a consensus arrangement organized by the Sokoto State NUT were reported to have been peaceful and orderly across the state. Among those elected were Bashir Muhammad in Sokoto South, Malam Muhammad Mudi in Sokoto North, Zayana Abubakar in Tambuwal, Ismail Ishaqa in Sabon Birni, Malam Kabiru Muhammad in Gwadabawa, and Abubakar Yusuf in Kwari local government area. Stakeholders commended the executive chairman of Subib, Umaru Nagwari Tambuwal, for ensuring a credible and transparent electoral process, while newly elected officials were urged to uphold integrity and support government policies aimed at improving education in the state. As part of efforts to promote women empowerment and self-reliance in Sokoto State, the Sokoto Education Development Trust Fund has commenced the training of 69 women on various vocational and skills acquisition programs. They flagged along Samarot in Sokoto. Aminu Al-Husseini Ahmad. During the flag off of the training, the chairman of the General Purpose Committee of the Fund, Professor Sambawali Junaid, described the skills acquisition initiative for selected women across the state as a welcome development that will go a long way in promoting productivity and self-reliance among the women. He noted that equipping women with practical skills will significantly enhance their productivity and foster economic independence.
Professor Junaid explained that empowering themselves but also to their husband and children. He urged the participants to make a proper use of the opportunity by acquiring the necessary skills that will enable them to become self-reliant and contribute meaningfully to societal development. The Commissioner for Women and Children Affairs, Hadiza Ahmad Shagari, represented by Isa Bunji, also called on the participants to take the training seriously and use the opportunity wisely towards becoming self-reliant. Speaking on behalf of the beneficiaries, a representative of the participants commended the Sokoto Education Development Trust Fund for the initiative and assured that the beneficiaries will make judicious use of the skills and support provided. At the end of the training, each participant is expected to receive a mini grant of 20,000 naira to support them in establishing small-scale businesses and becoming economically independent. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. To end the news, the main points. We reported to you that the 8th Health Council meeting has been opened in Sokoto amidst commendations for the government's healthcare improvements. We also brought you that the Sokoto State Education Development Trust Fund has commenced the training of 69 women in various vocational and skills acquisition programs. We also told you that APC supporters in Gada local government area of Sokoto State have urged Gada East Representative Kabiru Dauda to seek a third term in the 2027 general elections. That's all we have for you today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibudallatu saying goodbye. labarin da yau za ku ci an soma taron majalisar kiwon lafiya na jihar Sokoto karo na 8 a jihar Sokoto, inda aka yabawa kokarin gwamnatin jihar Sokoto kan inganta sha'anin kiwon lafiya. Asusun bunƙasa ilimi na jihar Sokoto ya soma horas da mata 69 sana'o'in hannu da dama. Haka ma za ku ji cewar magoya bayan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar mulkin Gada ta jihar Sokoto sun buƙaci dan
majalisa mai wakiltar mazaɓar Gada ta Gabas a majalisar dokokin jihar Sokoto, Kabiru Dauda, da sake komawa kan kujerarsa a wa'adi na 3 a zaben gama gari na shekarar baɗi. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 28 ga watan Afrilu shekara ta 2026. wanda ya muwafaka da 10 ga watan Zulhijja shekara 1447 bayan hijirar fiyayyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad, dauke da fassarar labaran. To yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta dauki kimanin fiye da ma'aikatan kiwon lafiya, wato ma'aikatan jinya da na ungozoma 1,500 domin tabbatar da ingancin sha'anin kiwon lafiya a sassan karkara da sauran al'ummomi da ke cikin jihar Sokoto. Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu shine ya bayyana hakan yayin bude taro na majalisar kiwon lafiya ta jihar Sokoto karo na 8 wanda aka gudanar a birnin Sokoto. Ga rahoton wakilin mu a fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kiri. Da yake buɗe taron, Gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana shi a zaman muhimmin dandali na tattaunawa dangane da muhimman batutuwan da suka shafi kiwon lafiya domin inganta ta da ma kuma shawo kan ƙalubale da suka shafi jami'ai da kuma kayan aiki a faɗin jihar nan. Ya ce baya ga jami'an jinya da ungozoma fiye da 500 da aka ɗauka a ƙarƙashin shirin nan na kallafa aiki a yankunan karkara na tsawon shekaru 2 ga jami'an da suka kammala karatun kiwon lafiya. Bugu da ƙari ya ce an kuma ɗauki wasu ƙarin jami'an lafiya 2,400 waɗanda aka baza a cibiyoyin kiwon lafiyar matakin farko da ke faɗin jihar. Sauran matakan da gwamnati mai ci ta ɗauka don farfaɗo da sha'anin kiwon lafiya sun haɗa da gyara da kuma samar da ingantattun kayan aiki a manyan asibitoci 15 da ke faɗin jihar nan da ma wasu cibiyoyin kiwon lafiyar matakin farko 150 da kuma sakin kuɗi fiye da naira miliyan 300 na ayyukan haɗin gwiwa domin gudanar zo da agga ma'aikatan da akwai yanzu na lafiya a jihar Sokoto, musamman kwamishina ɗinta Dr. Faruku, kuma da yadda Allah gwamnatin jihar Sokoto za ta. Dr. Faruk Abubakar Wurno ya yaba da ƙoƙarin gwamna Ahmad Aliyu wurin farfaɗo da sha'anin kiwon lafiya a jihar nan. Ya ce a cikin kwanaki 3 ana sa ran mahalarta taron su tattauna tare da samar da mafita ga ƙalubalen da ɓangaren kiwon lafiyar ke fuskanta da ma kuma daga martabarsa ta yadda za a sami nasarar shirin nan na kiwon lafiyar bai ɗaya a jihar nan. Duk wannan shirin zai hito da tsare insha Allah. A jawabinsa na fatan alheri, mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar da ya sami wakilcin Ardon Shini Muhammadu Jabi Harande ya gode wa ƙoƙarin gwamna Ahmad Aliyu da kuma kwamitin kiwon lafiya na jihar Sokoto akan ƙoƙari da gudunmuwar da suke bayarwa wurin ganin an inganta sha'anin kiwon lafiya a jihar nan da ma kuma aikin da ita kanta majalisar ta dukufa wurin sha'anin kiwon lafiya. Su ma a nasu jawabai daban-daban, wakilan hukumomin ba da agaji sun jinjina wa gwamnati na 8 mai taken ƙara himma domin samun nasarar kiwon lafiyar bai ɗaya ta hanyar manufofi 9 na gwamnatin Ahmad Aliyu. Ya sami halartar manyan masu ruwa da tsaki, ciki kuwa har da ma'aikatu da hukumomin gwamnati, gidauniyar ƙananan yara ta UNICEF, hukumar lafiya ta duniya WHO, hukumar asusun yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya, sarakunan gargajiya, ƙungiyoyin farar hula da dai sauransu. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya bayyana cewar gwamnatinsa ta fitar da fiye da naira miliyan 300 a matsayin kuɗin haɗin gwiwa domin bunƙasa ayyukan ƙungiyoyin haɗin gwiwa na inganta ɓangaren kiwon lafiya a jihar Sokoto.
Gwamnan da ya bayyana hakan ne yayin buɗe taron majalisar kiwon lafiya karo na 8 ta jihar Sokoto. Yana mai bayar da tabbacin cewar gwamnatin sa na ci gaba da iya kokarin da take yi na bunƙasa sha'anin kiwon lafiya ta hanyar aiwatar da ƙudurorin nan nata tara na ci gaba da inganta rayuwar al'ummar jihar Sokoto. Ga wakiliyar Aisha Abdullahi Aminu da cikon wannan rahoton da ta haɗa mana. A yayin bikin buɗe taron, gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya bayyana cewa gwamnatinsa ta zuba jari mai yawa wajen gyarawa da ƙara da cewa gwamnatin ta ƙara bunƙasa ayyukan kiwon lafiya ta hanyar samar da kayan aiki ga cibiyoyin lafiya da kuma ƙarfafa ƙwarewar ma'aikata domin tabbatar da samar da ingantattun ayyukan kiwon lafiya ga al'umma. Wannan taro da ni buɗa yau na masu ruwa da tsaki ga abin da shafi lafiya na nan cikin gida da kuma masu taimaka mana da ayyukan kiwon lafiya a faɗin jihar. Ya bayyana cewa ma'aikatar lafiya ta jihar za ta ci gaba da nemo ingantattun hanyoyin ganowa da kuma rage ƙalubalen kiwon lafiya, tare da bayar da sahihin jagoranci domin cimma manufofin ɓangaren lafiya da ke cikin ƙudurori tara na gwamnan. Yadda kuka ji ko mai girma gwamna ya faɗi, to lahiya insha Allah za mu zauna mai nazari sannan mu dubi tsare-tsare waɗanda zai kawo ƙara ci gaba shine za a hitowa da shi yasa wannan shi babban kwamiti da kowane ƙarhi na aikin lafiya na jihar Sokoto. Don abin da muka cimma matsaya za mu kai shi wata in ta cincinta ko in ta kai a yi mu iza majalisa za mu iza, wanda za a kai majalisar zartarwa za a kai ma gwamna za a kai, ya tabbaci mun inganta kiwon lafiya a cikin jihar Sokoto. Taron ya kuma samu sakonnin bawa. Wakilin UNFPA ya yaba da goyon bayan da gwamnatin jihar ke bayarwa wajen cimma manufofin kiwon lafiya, yayin da UNICEF ta tabbatar da ci gaba da bayar da tallafi domin inganta ayyukan kiwon lafiya a jihar Sokoto. Haka kuma Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta bayyana wasu sabbin shirye-shiryen ci gaba da ake gabatarwa a jihar. Ana sa ran taron zai ci gaba da tattauna hanyoyin ƙarfafa ayyukan kiwon lafiya a jihar, inda aka tsara zai gudana a ranakun Laraba da Alhamis. Daga ƙarshe, Gwamna Ahmad Aliyu ya ayyana buɗe taron Hukumar Lafiya ta jihar karo na 8. Daga ƙarshe, Gwamna Ahmad Aliyu ya ayyana buɗe taron Hukumar Lafiya ta jiha karo na 8. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. To anan kuma hukumar aikin hajji ta ƙasa ce wato nakon ta bayyana cewar dukkanin shirye-shirye sun kammala na soma tashin rukunin farko na maniyata aikin hajjin bana daga Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki. Jirgin farko dai da zai tashi da maniyata na wannan shekarar da zai soma ne daga ranar 3 ga watan Mayun wannan shekara daga filin tashi da saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa na Gateway da ke birnin Abeokuta, wanda shine wannan karo na farko a tarihin maniyata aikin hajjin da suka fito daga yankin, inda zai dauki maniyata aikin hajji daga jihar Ogun wanda za su tashi daga babban birnin jihar. Kuma jirgin zai soma aiki ne wanda yake mallakin kamfanin Flynas. Duka wannan ranar da sauran jirage waɗanda suka shirya tashi daga sassan ƙasar nan za su soma tashi, da suka hada da na kamfanin Omza Aviation Services da kuma na Max A, waɗanda za su ɗauki maniyyata daga birnin tarayya Abuja da kuma Kogi da jihohin Nasarawa. A halin da ake cike kuma kamfanin Air Peace shi ma zai bar birnin Eko ɗauke da maniyyatan da suka fito daga jihohin Oyo, wato jihar Oyo, sai kuma Flynas shi ma dai har wayo zai soma tashi ne daga jihar Kebbi da maniyyatan da suka fito daga jihar ta birnin Kebbi. Gabanin shirye-shiryen dai hukumar aikin hajji wato jami'an hukumar aikin hajji ta ƙasa sun bar ƙasar Najeriya, waɗanda suka hada da ayarin kiwon lafiya, inda suka sauka ƙasa mai tsarki domin samun damar tarbar maniyyata da kuma ba su dukkanin goyon bayan da suke bukata. Hukumar haka ma dai ta bayyana ta fitar da dukkanin wasu tsare-tsare da dokokin da suka dace masu muhimmanci da ya kamata maniyyata su sani.
Haka ma dai ta bayyana cewar ayyukan na tashi da saukar jiragen na maniyata zai kasance ne rukuni bayan rukuni kuma kan kari. Tana mai cewar idan har jirgi ya tashi da rukunin da ya kamata ya dauka ba zai dawo kan wannan rukunin da ya riga ya bari ba. A don haka duk wani maniyaci da ya kasa samun jirgin da ya kamata ya shiga zai iya fuskantar tsaiko na tafiyarsa kafin a sake sada sa da wani ayari na tafiya. Har wa yau dai dukkanin maniyata akwai buƙatar su kasance masu kasancewa tare da ayarorinsu da kuma kacinsu na shirye-shiryen tafiya wato nusuk card domin samun sauka ƙasa mai tsarki. An buƙace su da su kasance masu haɗa kai da membobin ayarinsu da kuma tuntuɓar jagororin ayarinsu da kuma jami'an jiharsu. Shugaban hukumar aikin hajji na ƙasa Ismail Abba Yusuf ya baye wa 'yan Najeriya tabbacin cewar hukumar ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace da dukkanin shirye-shiryen da suka dace domin tabbatar da gudanar da aikin hajji mai cike da nasara. Akwai tsammanin tashin jirgin maniyata na wannan shekarar ya kasance rukuni mai ɗaukar dubban maniyata aikin hajji daga Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke nauyi na ibadar shekara-shekara. Ayarin kungiyar 'yan kasuwar kara da ke jihar Sokoto sun bayyana goyon bayansu da kuma bukatar gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu da ya sake ɗarewa kujerar shugabanci a wa'adi na biyu domin ci gaba da ayyukan ci gaba da ya soma kuma yake ci gaba da gudanarwa a jihar Sokoto. Wakilin mu Naziru Alhaji Sani ya rawaito mana cewar ayarin kungiyoyin mai dauke da kungiyoyin 'yan kasuwa da na ma'aikata 32 dukkaninsu sun bayyana haɗakar goyon bayan su ga gwamnati mai ci yanzu domin yabawa ga irin tallafin da take bayarwa ga 'yan kasuwa waɗanda ibtila'in wato gobara ya ritsa da su a kasuwa. Ga cikon rahotonsa. Taron wanda shine karo na biyu wanda kungiyoyin 'yan kasuwa ke jaddada ra'ayinsu na gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu da ya sake tsayawa takara a zagaye na biyu domin samun nasarar yadda ayyukan ci gaba da ya fara a cikin jihar. Gwamnatin jihar Sokoto ta mayar da hankali wurin taimaka ma 'yan kasuwa musamman waɗanda ke cikin kasuwar kara wanda kasuwar ta fuskanci ibtila'in gobara har kashi 3 jere da juna. Gwamnatin jihar Sokoto a dukkanin wutaitan da aka yi ta yi ƙoƙari wurin bayar da tallafi na kuɗaɗe ga waɗanda ibtila'in ya rutsa da su. Mu jawo hankali ko kuma mu nemi goyon bayan shi gwamna mu yi kira gare shi akan ya hito a tenuwa ta biyu domin mu sake bashi kurkunmu mu 'yan kasuwa da yadda Allah da kuma uban shi a shi sanata Dr. Alu magatakardan Wamaku da ya sake shi ma ituwa takara domin ya ci gaba da kawo muna ayyukan alheri kamar yadda an san shi da su a shi 'Yan kasuwar sun buƙaci gwamnati da ta ƙara ɗaukar matakan tsaro a cikin kasuwar ta kara ta hanyar saka fitilu masu amfani da hasken rana da kuma gyara ƙofaffin manya-manyan hanyoyin shiga kasuwar. Lokaci ya kamata kuma mu kira irin mutum da mai girma gwamnati muna da gwamnati ko sanata maza ta zama muku kuma mu koya musu ba sannan gaskiya ana jira ga shugaban ƙungiyar ta baban gida Ibrahim Dalla irin wanda ya jajirce dare da rana ko shi muka tashi kira ga gwamnati ta taimake mu domin samar da tsaro a cikin kasuwar da kuma haske wanda yake kasuwar da gaskiya har yanzu ba mu samu solo mu dai mun nema amma dai har yanzu muna roƙon Allah shi bada iko gwamnati ta aiwatar da su a yayin gudanar da wannan taro shugaban kungiyar masu sai da tsohon katako Malam Bello Yusuf Kwazari ya yi addu'a ta musamman domin samun nasara ga gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu kazalika ya yi fatan alkhairi da samun ingantacciyar lafiya ga sanata Aliyu magatakarda Wamako. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV.
Mazauna karamar hukumar mulkin Gada ta jihar Sokoto sun yi kira ga dan majalisar mai wakiltar mazabar Gaba ta Gabas a majalisar dokokin jihar Sokoto, wato Honorable Kabiru Dauda, da ya sake fitowa tare da sake dare kujerar jagoranci na dan majalisar a wa'adi na 3, suna masu bayyana ayyukan ci gaba da kuma kokarin da yake na kyautatawa da jin daɗin al'ummar yankinsa. Wannan bukatar tasu dai sun gudanar da ita ne a lokacin ziyarar da shugabanni da matasa da jagororin siyasa da kuma magoya baya da suka fito daga yankin suka kai a majalisar dokokin jihar Sokoto, inda suka bukaci gajigar jam'iyyar APC, kungiyoyin mata da magoya baya waɗanda suka taru a majalisar dokokin jihar Sokoto domin jaddada goyon bayan su ga dan majalisa mai wakiltar mazabar Gada ta Gabas, Honorable Kabiru Dauda. Wannan ziyarar dai wadda ta samu halartar ɗimbin magoya baya ta biyo baya ne domin karfafawa dan majalisar gwiwar neman sake tsayawa takara a karo na 3, duba da abin da suka bayyana a matsayin wakilci na gari da kuma sadaukarwa ga ci gaban al'umma. Yayin da suke magana a madadin tawagar magoya bayan sun yabawa Honorable Kabiru Dauda bisa aiwatar da ayyukan da suka taɓa rayuwar al'umma kai tsaye a lokacin wa'adinsa na 2. Sun bayyana cewa ɗan majalisa ya samar da ayyukan gina hanyoyi, ya raba kayan noma, takin zamani ga manoma, sannan ya bar da tallafin kuɗi tare da tallafawa mata da matasa ta hanyar shirye-shirye daban-daban. Sun kuma ƙara da cewa ɗan majalisa mutum ne mai saukin kai da sauraron koke-koken jama'a, wanda shine halin da yasa ya sha bamban da sauran masu wakilta na wannan yankin. Sun jaddada cewa idan aka yi la'akari da nasarorinsa da kuma ayyukan da ya nuna, babu wani ɗan takarar da ya dace wakilcin mazaɓar Gada ta Gabas a majalisar dokokin jiha kamar sa. Bawan Allah ga ba wai mun zaɓa yana don ya tara maka ne kuɗi ba, yana tsaye da mu akan ci gaban rayuwar mu rika so da rayukan mu da dukiyoyin mu da kuma abubuwa ne ga sunan shirayi. Ya kyautata mana a ƙasar Gada, ya kawo ayyuka na ci gaba ta hanya da kai zuwa tsitse, ya bi dan muna ita karkashin mai girma gwamna da mai girma Alu ta kaddawa makwabtan muna su, ya kai muna su, an kai muna ayyuka. Babi Honorable Kabiru Dauda ya nuna godiyarsa bisa ga gagarumin goyon baya da kuma amincewar da mutanen Gada ta Gabas suka nuna masa, inda ya bayyana ziyarar a matsayin nuna haɗin kai, biyayya da sadaukarwa ga cigaban mazaɓar da kuma jam'iyya mai mulki ta APC. Da majalisa ya tabbatarwa tawagar aniyarsa ta sake tsayawa a takara karo na gaba, yana mai cewa da yardar Allah nan ba da jimawa ba za su raka shi domin kaddamar da fom ɗinsa na tsayawa takara. Gaskiya ne ba abin da zan ce muku sai dai in ƙara yi ma Allah godiya kuma in yi muku godiya, saboda ni na san cewa in ba Allah ba babu mai iya yin haka. Don wani komi ya aje ko tirela aje ya ba don mutum guda wallahi ba a zuwa inda shi. Amma ni ga ba ma ni kira ba, ku kuka ga ya dace daga cikin ku shugabanni kuka kira kiran da bai kai awa 3 ba, amma ka debi jama'ar da suke a nan wurin. Haka kuma Honorable Kabiru Dauda ya jaddada biyayyarsa ga shugabancin jam'iyyar APC ta jihar Sokoto da ma matakin ƙasa, inda ya nana da cewa zai bi umarni da duk wasu manufofi na jam'iyya. Ya jaddada cewa ko da ya fito a matsayin ɗan takara a jam'iyyar, ko da bai fito ba, zai ci gaba da kasancewa mai biyayya, sannan a shirye yake yawa jam'iyya da jama'a hidima a kowane matsayi aka bashi. Da ƙarshe dai ɗan majalisa ya gode wa mutanen Gada ta Gabas bisa amincin da suka nuna masa, addu'o'insu da goyon bayansu, yana mai ba su tabbacin cewa zai dora da ayyukan ci gaba da ya riga ya fara a mazaɓarsa. Ukashatu Sani, labarun Alu TV. To jama'a kar ku shafa kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Nigeria. Kada ku manta za ku yi bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube Alu TV ko kuma Facebook Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaran mu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Hukumar ilimi bai daya ta jihar Sokoto ta kafa kwamitoci 3 da za su kasance masu saka ido kan zabukan da ake cigaba da gudanarwa na kungiyar malamai wato NUT a takaice a sassan kananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. Zabukan da wanda aka gudanar ta hanyar tsare-tsare da kuma shirye-shirye na kungiyar malamai reshen jihar Sokoto.
rahotanni dai sun bayyana cewa an gudanar da shi mai lafiya a sassan na jihar Sokoto. Daga cikin waɗanda aka zaɓa dai akwai Bashar Muhammad daga Sokoto ta Kudu da kuma Malam Muhammad Mode a ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa, Zayyano Abubakar ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal, sai kuma Ismaila Ishaq a Sabon Birni, Malam Kabir Muhammad daga Gwadabawa, kazalika da Abubakar Yusuf ƙaramar hukumar mulkin Kwari ta jihar Sokoto. Masu ruwa da tsaki dai sun yaba wa shugaban zartaswa na hukumar ilimi bai ɗaya Alhaji Umar Nagwari Tambuwal kan tabbatar da gudanar da ingantacce kuma sahihin zaɓe da dukkanin shirye-shirye, yayin da sababbin jami'an da aka zaɓa kuma na ƙungiyar aka shawarce su da su kasance masu riko da nagarta da kuma bayar da goyon baya da ƙudurori na gwamnatin jihar Sokoto waɗanda ke da manufar inganta sha'anin ilimi a jihar ta Sokoto. To a nan ma dai a bangaren kokari na ƙara bunƙasawa da ci gaba da ƙarfafawa mata da kuma dogaro da kai a jihar Sokoto, asusun bunƙasa ilimi na jihar Sokoto ya soma horas da mata 69 sana'o'in hannu da dama. An dai kaddamar da taron horaswanni a harabar asusun da ke unguwar Samarot a ƙwaryar birnin Sokoto. Ga rahoton Aminu Alhusaini Amanawa. A lokacin kaddamar da shirin, shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar Farfesa Samba Wale Junaidu ya bayyana shirin horaswan a tsakanin matan da aka zaɓo a matsayin wanda zai taimaka musamman na ganin sun tallafi iyalansu da ma dogaro da kawunan su. Ya zan mace tana gidan miji ba ta sana'a komai ba, ya kata dai mata aure ce, to mijin ya fita bai samu ba, ita ko ba ta sana'a komai ba, sai a zauna ringin ya kwance uwa kwance. Saboda haka shi wannan muke kokarin mu kauce ma, yanzu mata sun samu iya wata sana'a wadda za ta su yi amfani da ita wacce ta halarce. A da haka farfesa ya buƙaci waɗanda suka amfana da tallafin horaswan da cewa su yi amfani da ilimin da suka samu domin ba su damar kasancewa masu dogaro da kawunansu da ma amfanar da al'ummansu. Kwamishinar ma'aikatar mata da lamuran yara na jihar Sokoto Hadiza Ahmad Shagari, wanda ta samu wakilcin Isa Inkara Bunji, ta buƙaci mahalarta taron horaswan da cewa su yi amfani da damar ta yadda ta dace domin kasancewa masu dogaro da kawunansu. Ko a nasi an ce in ka karantar da mace guda to ka tarbiyyantar da al'umma, in ka tarbiyyantar da namiji ka tarbiyyantar da mutum guda. So bisa ga wannan muna ƙara roƙon Allah ya samu rayuwarsu babanmu albarka domin su ci gaba da wannan aiki na alkhairi. Ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin horas wanda ta maganta a madadin sauran matan da suka amfana da tallafin sun yaba wa gidauniyar ra'ayi ilimin ta Sokoto bisa kokarinta na tallafawa rayuwar mata tare da bayar da tabbacin yin amfani da ilimin da aka ba su domin amfanar da kawunan su. A ƙarshen taron horaswar dai ana sa ran dukkanin mahalarta taron kowace ta samu jarin naira 20,000 domin fara sana'ar dogaro da kansu da ma tallafin iyalansu. Aminu Alusin Amanawa, labarun Alu TV. To duka iyakacin labaran kenan, kafin mu yi sallama da ku ga maimacin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar an buɗe taron majalisar kiwon lafiya ta jihar Sokoto karo na 8 tare da yabawa ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi na inganta sha'anin kiwon lafiya. Haka ma kun ji cewar asusun bunƙasa ilimi na jihar Sokoto ya soma horas da mata 69 sana'o'in hannu. Na ƙarshe kun ji cewar magoya bayan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar mulkin Gada ta jihar Sokoto sun buƙaci ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gada ta Gabas wato Kabiru Dauda da sake ɗarewa kujerarsa a karo na 3 a zaben gama gari na shekarar 2027. To yanzu kan madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
projects within their communities. The initiative is part of their